BINCIKE International is implementing the Economic Mobilization for Peace Opportunity, Women Empowerment and Resilience (EMPOWER) project. This is part of the FCDO-funded Strengthening Peace and Resilience in Nigeria (SPRING) program led by Tetra Tech International Development. Gaskiya BINCIKE International has been good to our life, like zuwanta ya canza mana rayuwarmu da dama. Amma wannan kungiya ta international ita ce ta sa na fito yanzu nake nuna kaina na saba da mutane yanzu suka saba da ni. Muna godiya da Allah ya haɗa mu da BINCIKE International. Across Kaduna and Katsina states, something powerful has been growing. Not just programs, not just activities, but resilience. Through the Spring Project, communities once weighed down by division and hardship have come together to rebuild trust, strengthen livelihoods, and restore the voices of women and girls. The Spring Project, meaning strengthening peace and resilience in Nigeria, and Tetra Tech and FCDO already mapped some certain states that are facing crisis, especially conflict between herders and farmers, and also communal conflict and the rest. And looking at the entire Northwest, you cannot rule it out about the banditry activities, farmers and herders clash, and so many conflict issues here. A matsayinka na yaro, you don't have to be close to your mother. Like even something is wrong with you, you can only go and discuss with your friend. You can't discuss that with your mother. Yanzu ya kai matsayin da like I have so many friends that yarinya a gidansu sai ta yi ciki ta zubar wata bata sani ba. So looking at it, they are only in a survival mood, like they only pressed to survive. There's no morality installation, or let's say any training that will help them to be able to understand societal decadence, role of women in terms of the peace building. They only strive to survive. That's the message they carried on throughout this period of the crisis. From intergenerational dialogue sessions to quiz competitions and peace games, young people and elders sat side by side, listening, learning, sharing stories. Because real peace does not begin in policies, it begins in conversations. Traditional rulers stepped forward, community leaders leaned in, civil society organizations mobilized. Together, they created safe spaces where healing could begin and where unity could grow stronger than fear. Matan nan sun zo kuma duk wani community da ke akwai mun je an ci nasara kan shi, an samu abin da muke so. Muka ji daɗin gudanar da wannan ayyuka da wannan kungiya ta BINCIKE a kansu. Babban abin da muke ƙara kira da jan hankali, wannan kungiya muna so kar ta tsaya. Ta ci gaba, ta dasa daga inda take ta yi.
saboda duk abin da za a kawo a wayar da kan jama'a a jawo hankalinsu babu abin da ya shi alheri. Ba mu yi tunani matan nan za a kai wannan stage din har su fahimci waɗannan abubuwan, because kaman abin nan shinkafi community kaga akwai IDPs da yawa sosai, an jawo su cikin wannan abubuwan, so they are doing very excellent because an jawo su ana educating ɗinsu mahimmancin mata abin da za su rawar da za su taka. What I witnessed today here, honestly, it is very, very helpful to my own community. I want to appeal to them that they should increase the number of the community so that they can be able to know their response towards security challenges that we are having, and giving them courage to be able to go on with life. And it will create a lasting cohesion between the young girls and young boys across the communities. And at the same time, we believe this will go a long way in fostering and in strengthening unity among the diverse ethnicity and religious beliefs we have in our communities. For many women, spring meant something deeply personal, a second chance. A survivor of gender-based violence now stands not as a victim, but a woman with renewed confidence, with dignity, with hope. Gaskiya lokacin da abin ya faru, wayansu suna ce a kashe ni, wayansu suna ce kuma su yi lalata da ni, suka kwana da ni, kuma ba mutum da ya ba, su uku ne, haka suka kwana da ni. Na fara kuka da sun gama sun dodora ni sai sun sake ni, da mutane suka daddawa an zo an kunce ni. So da abin ya faru, rumors ya spray a gari, gaskiya ban same shi da sauki ba. In zan fita zan ji wani iri, ko zan je siya abu ne a shagon ba yaro kusa zan ji shi wani iri, zan gan kaman ana min dariya. So ban yi an same shi da sauki ba. Da ina business, amma in fita yi business din ma akwai zafi. Bincike international ta zo da naji sai aka zo aka gaya min naje. So da muka je ai mana koyarwa game da shi wani abin da ya same ni, wurin na fara samu ganewa har zan yi fita in je wancan gida ko in fita in je kasuwa. Gaskiya wannan program ta taimake ni sosai, ta wayar da ni game da zancen kasuwanci, har rayuwa na ya fara canja. Yara da ma na sa su a mai kyau makaranta, da suna zuwa government ne, amma yanzu na dan mai da wayansu a private. To kinafin suka shige mu, na mun fito rana ɗaya muka baro garinmu dole, mun fito ba wani ko abin kwanciya ma babu, kowa yana gudu. Na za ka zauna, yadda ka ga an sare mutum an kashe shi, to na za ka zauna. A binciken nan an karfafa mutane da dama, an karfafa ni ma, da ni na samu karfi akan wannan binciken saboda nuna kauna, ga shi ba nuna bambanci. Ni nan wajen abin ya burge ni sosai. Mutanen da ban sani ba ta dalilin wannan binciken na san su, har mun zama kamar yan uwa, za mu haɗu lafiya mu rabu lafiya da su. Har waɗansu ma sun zo gidana ta dalilin wannan binciken wanda ban taɓa tunanin zan sani ba ma. Na ce oh ikon Allah, na baro gida ta dalilin damuwa, na dawo nan ba na baro yan uwa na can, nan kuma na zo Allah ya kuma haɗa ni ta dalilin wannan ƙungiya ta international, na kuma samun yan uwan da zan rika hulɗa da su. These girls and women are not aware there are systems put in place to report any form of abuse, exploitation, GBV, and whatever form. And then for protection concern, it is very good because not just for the awareness, we link them up to reporting channels. We work together with partners where we have meetings together, and whenever we come with such cases, we refer. For others, it meant economic independence. Small businesses expanded, skills were strengthened, new income streams created. Women who once struggled to survive are now thriving, supporting families, employing others, and building futures of their own. Kafin haɗuwanmu da Bincike International, bana da wani sana'an sahihi sai wannan ɗin, to kuma daga baya sai na daina sana'a kwata-kwata. To bayan kuma bincike ta shigo cikin lamarinmu, muna zama muna shawarwari irin wannan shawarwarin da suka fara bamu, sai ina ji a jikina tabbas ni ma zan yi, bari in kwatanta. To
To bayan na kwatanta shi ne na fara ganin haske kaɗan. To a yanzu har na kawo inda nake. And the impact goes beyond stories. 83 key stakeholders engaged across Kaduna and Katsina. 60 brought together through structured inception meetings. A formal memorandum of understanding signed with the Katsina State Ministry of Budget and Planning, ensuring sustainability beyond the life of the project. 400 vulnerable women and girls identified and registered. 390 trained in economic resilience, social cohesion, and livelihood development. From 0 to 36 active intergenerational conversation groups. 275 community dialogue sessions conducted across both states. Women's participation in dialogue platforms increased from just 23% to 83%. Voices once unheard are now leading conversations. Policy briefs developed, stakeholder groups mobilized, radio jingles broadcast in English, Hausa, and Fulfulde, spreading awareness, challenging stigma, and promoting social change. But beyond the numbers is something even greater. Confidence restored, trust rebuilt, communities ready to carry the work forward long after the project phases out. Then they feel a sense of inclusiveness. So we want this project to expand so that so many places or other communities, they learn about how to do this intergenerational conversation. This will not die. It has become more of like a community culture now. As spring concludes, its legacy remains. From Zaria to Kaura, from Katsina to Daura, the seeds of resilience have been planted, and they will continue to grow.